আঁকার শুরুতেই প্রথমে আমরা পোর্ট্রেটটির ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে নেব। লাইট স্কাইয়ের সাথে হোয়াইট পাঞ্চ করে ধীরে 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 সফট প্যাস্টেলের মাধ্যমে মিশিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটি ক্রিয়েট করছি। এবার দূরের গাছগুলিকে লাইট গ্রিন ও হালকা করে ব্রাউন দিয়ে মিশিয়ে দেবো, যাতে মনে হয় যেন গাছগুলি ব্লার হয়ে আছে। অল্প একটু ইয়েলো আকার নেব, তার সাথে একটু ব্রাউন পাঞ্চ করে পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের রাস্তাটি আছে রাস্তাটিকে ব্লার করে নেব। এবার পোর্ট্রেটটির স্কিন কালার রেডি করব। স্কিন টোনটা দেওয়ার জন্য ফার্স্টে আমরা লাইট করে স্কিন কালার ইউজ করব, তারপর লাইট ব্রাউন, তারপর ডার্ক ব্রাউনের সাথে মিশিয়ে মিশিয়ে হাতের যে কালারটি হচ্ছে দেখুন কীভাবে করছি, ঠিক এইভাবেই করবেন। এবার লাইট এফেক্ট দেওয়ার জন্য হোয়াইট কালার ইউজ করছি এবং ধীরে ধীরে আঙুলের সাহায্যে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার পোর্ট্রেটটির ফেস ড্রয়িং শুরু করছি। ফার্স্টেই স্টার্টিংয়ে লাইট স্কিন কালার দিলাম, স্কিন টোনটা দেওয়ার পরে লাইট ব্রাউন দিয়ে সেটাকে মিশিয়ে দিয়ে অল্প করে ডার্ক ব্রাউন দিয়ে চোখটাকে ফুটিয়ে তুলছি ধীরে ধীরে। দেখুন কীভাবে করছি, এই প্রসেসে করলে ধীরে ধীরে দেখবেন আঁকাটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।
প্রথমে চোখ দুটি সাদা অংশটি আমি সফট প্যাস্টেল দিয়ে সাদা করে নিলাম। প্রথমে চোখটিকে ফোটার জন্য লাইট করে পেন্সিল স্কেচ করে নিচ্ছি। এরপরে তার উপরে সফট প্যাস্টেল ইউজ করব যাতে চোখটি প্রভিডেন্ট হয়। এবার চোখটি ধীরে ধীরে ব্রাউন টোন দিয়ে ফুটিয়ে তুলব। চোখের মণিটিকে ফোটানোর জন্য প্রথমে লাইট ব্রাউন কালার দিয়ে রেখেছিলাম, এরপরে ডার্ক ব্রাউন ও হোয়াইটের শেড দিয়ে চোখটিকে ফুটিয়ে দিলাম এবং চোখের পাতাগুলিকে ব্ল্যাক দিয়ে ফুটিয়ে তুলছি। ধীরে ধীরে দেখুন চোখটা কীভাবে ফুটছে। আপনারাও খেয়াল করুন কোথায় লাইট শেড দিতে হবে সেখানে হোয়াইট ইউজ করছি এবং যেখানে ডার্ক শেডও দেবো সেখানে ব্রাউন ও ডার্ক ব্রাউন ইউজ করছি। ব্রাউনের সাথে ফার্স্ট আমি ইয়েলো মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে লাইট শেডটা বোঝা যায়। এরপরে আমি ডার্ক ব্রাউন দিয়ে ফুটিয়ে তুলব।
এইভাবে ধীরে ধীরে পোশাকের কালারটা ফুটিয়ে তুলব। প্রথমে ইয়েলো ইউজ করেছি, তার উপরে লাইট শেড দিয়েছি হোয়াইট দিয়ে এবং ডার্ক শেড ব্ল্যাক দিয়ে দিয়েছি এবং কি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আর একটু ডার্ক করে দেবো যাতে আমার আঁকাটা আরও প্রভিডেন্ট লাগে। মাথায় থাকা কাঠগুলোকেও আমি ফার্স্টে লাইট ব্রাউন ও ডিপ ব্রাউন দিয়ে রেখেছিলাম, এবার আমি ব্ল্যাক টোন দিয়েছি যাতে কাঠগুলোকে ফুটে ওঠে। এরপরে আমি হোয়াইট টোন দিয়ে আরও সুন্দর করে লাইট শেডটা ফুটিয়ে তুলব কাঠের উপরে। আশা করি আপনাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আপনি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন।